Welcome back, everyone. I hope you're doing well to another watch along. This is the first Champions League stream yenye tunafanya. Hopefully Barcelona are going to make the day ama make the night even better. Kwa sababu za week 1 I didn't watch. Sikufanya live stream ya watch along yote. Wacha ni change just a minute. I'm changing the thumbnail. Sikuwa nimetengeneza thumbnail. So nimetengeneza kama 5 minutes ago, so I'm just making changes to it. Let me just save it and confirm iko sawa before I keep on talking. Iko sawa. So yeah, I was saying that last time hatukufanya any watch along. Yeah, imechange thumbnail, iko sawa. Nilikuwa nasema that last time ama last Matchweek ya Champions League hatukufanya any live stream because of whatever reasons that were there. But leo tunarudi with one of the best games. I still think last season tulikuwa tuna deserve nini Barcelona versus PSG in the final. But things haziku work out venye tunafanya. Naona bakisha 5 minutes, so maybe we can. Oh, that's a good finish. Wacha ni change tuende kwa tactical board. I show you something yenye venye game is quite interesting. Very very both sides ziko na nini? Why am I confused? Both sides ziko na a lot of injuries. Team zote mbili ziko na injuries. Barcelona hawana Rafinha peke yake, hawana Gavi, hawana Fermin Lopez and so on. Hawana nani mwingine. In defense hatuna goalkeeper wetu, by the way, Joan Garcia mwenye we signed this season. Pande ya PSG pia hawana huyu jamaa wao captain aitonga Marquinhos hayuko, Dembele Ballon d'Or winner is not there, Kvaratskhelia pia is not there. So I don't know if that is going to affect the how the game is going to be played. I don't think so. I still think itakuwa a very high intense game, but I'm looking forward kuona how PSG watakuwa kipress in terms of what we saw last season. Nakumbuka last season walikuwa na press very, very highly when they were playing against any opponents too. Walikuwa na yani they press a lot. So good news for Barcelona, Lamine Yamal is back. Bado nani hajarudi, the young man, but naona ako kwa bench. That is Alejandro Balde is there in the bench. Sasa nikupatia lineup ya Barcelona: Szczesny, Jules Kounde still holding it down as a right back. Alafu Eric Garcia back into the team, Kubarsi, Gerard Martin. I wanted to talk about that fact that nani hajacheza, Araujo hajacheza. I still don't like him, if I'm being honest. Mimi I still know ikifika moment yenye ni a big moment, he's going to mess us up. Wase wenye mtaniambia I'm negative, wacha nikuwe negative. But me, I know Araujo. Anytime there's a big game on the line, usimuanzishe. Heri akuja kama substitutes. He's always prone to making a mistake. Last season nakumbuka, ni last season ama ni 2 seasons ago, Luis Enrique alikuwa anasema that Barcelona waachie na ball, PSG waachie Araujo ball because he's the weakest in terms of possession, and it's true. So mimi nilikuwa tu najua watu walikuwa wanasema Hansi Flick is a very good manager, he will believe in him, atamchezesha so as to boost his confidence. I knew haezi mchezesha. Hata mchezesha mimi. I knew Araujo won't start. Anyway, enough of hating on Araujo. Gerard Martin left back, De Jong na Pedri katikati as the two holding midfielders for Barcelona. Very good duo hapo. They'll be competing against a very good midfield in terms of PSG. Dani Olmo wako mbele yao playing the 10. I still feel bado haja stabilize at Barcelona. One season imepita already. I shouldn't be saying such things, especially kwa sababu ya injuries zake. And then Lamine Yamal in the right wing position, I said amerudi from injury. Last game alicheza about 30 minutes na alipata 1 assist. Ferran Torres katikati, Lewandowski amekuwa dropped ako kwa bench. Rashford on the other side after a very impressive last 2 weeks by Mbappe, by Rashford. Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Pacho, Zabanyi, new acquisition for PSG from Bournemouth, ako hapo in the back line. I think ilikuwa very good sign. Kwa sababu ni kama they had already read they had read between the lines in terms of their defender Marquinhos. Hakimi
very advancing fullback up, one of the best fullbacks in Europe right now. And then the midfield I was talking about, João Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, very technical midfield. Mbaya on the right wing side, Mayulo katikati, and then Barcola on the other side. Barcelona, we should not be losing this game. As much as both teams ziko na injuries, sisi ndio tuko in a better position. And that's not a lie. And I know hatuna Rafinha, hatuna Fermin Lopez, hatuna Gavi, hatuna Joan Garcia, but we should not lose this game. Michael Oliver ndio referee. Michael Oliver ndio referee, guys. One of the worst referees in Europe when it comes to the big occasion. Haya. Naona captains leo ni Hakimi na De Jong. PSG rocking their white kit. Barcelona piga traditional Blaugrana colors. Stadium ni Montjuic Stadium. Bado Barcelona hawajakuwa allowed to play at Stamford Bridge. hawajapata bado they go ahead to play at Camp Nou. So, but I'm looking forward to the return to the fortress. Camp Nou bana ilikuwa one of the best stadiums. Na hiyo according to even the images zenye naona, nimeweka the other game, Man City versus Monaco, will be keeping an eye on that one. Naona pia Arsenal fans leo wako na game, wanafuatilia Arsenal against Olympiacos at Emirates. So yeah, spoils all over for everyone. Predictions, hatumakingi predictions. Si mnakumbuka we said that. I don't make predictions this day. It is the only way I can get the outcome that I want. Haya, mpira unakaribia kuanza. Referee anapuliza. PSG with the usual shenanigans of kicking the ball outside. Throwing for Barca. Lamine Yamal against Nuno Mendes. I think the last time they played against each other ilikuwa in the kikombe yenye walitengeneza for Europe inaitwa aje? What's the name of that tournament? UEFA Nations League. De Jong achukua mpira na cool down everything. Man City na Monaco pia wameanza on the other side. Naona wako 1 minute in. Lamine Yamal, pass ball Lamine, pass. Una hold sana. Aya, Lamine Yamal, Ferran na West. 1 minute in, Ferran ashaanza ku-waste assist za Lamine Yamal. Lamine Yamal with a very good footwork up, but Ferran anam-waste. Rashford to Pedri. Something I never thought I would ever hear myself say, but football is very funny. Haya, Lamine Yamal ashaanza maneno. Frenkie de Jong katikati. Napatia Eric Garcia. Very versatile defender for Barcelona hapo Eric Garcia. During last week, during the last game in La Liga, alikuwa substituted acheze as a left back, which he did. Pedri anapoteza mpira, Hakimi, De Jong ana recover. Naangalia Rashford sana. Naangalia Rashford sana. Tapata chance tuone hiyo dribble.
Hiyo assist ilikuwa ndani. Shida ni venye Ferran Torres sasa yeye si mse wa kukua clinical when you need him to. Yuko offside hiyo ref. Offside, patie offside. Aya, Pedri anazunguka. Pedri napelekwa chini hapa, refari anapuliza kipenga. Dani Olmo katikati, another one that we need to watch. Luis Enrique hapo. John Stones pia namuona for Man City on the other side. Gerard Martin anarudisha mpira nyuma. De Jong. Tukikakanda kuonesha lineup ya Man City. Eric Garcia not clinical. Bullied out the way, referee anapeana foul. Naona Dani Olmo anaongea na I think anamwambia that was very risky. Hiyo inaweza kuwa 50-50. Referee anaweza amua ikuwe yenyu isikuwe yenyu. Monaco ana cross ball. John Stones anatoa. Leo John Stones anacheza kama right back. Rodri amerudi for Man City even after he had complained of having pain on his knee, the knee that was injured. Aya, Hakimi advancing. Hakimi anta cross. Hakimi, Szczesny ana claim. Safi sana Szczesny. Very good goalkeeping hapo by Szczesny. Aya, Szczesny anagawa. I just want to confirm something. I don't know why something is off. Kubarsi inatoa uchafu. Kubarsi. Pedri. Lamine. Lamine anapiga outfoot. Mpira unakuja, defender anapoteza nini? Mpira anatoka nje, throw in PSG. Draw in Barcelona. Throw in nyingine ya Barcelona. Almost 6 minutes in. 0-0 hii pande, 0-0 pande ya Man City versus Monaco. Jules Kounde with the throw in. Lamine Yamal out wide. Ana dribble. Anaingia kwa box. Lamine Yamal. Nuno Mendes ana overpower. Is stronger than him. PSG wanajaribu kupiga mpira for a transition but direct to Barcelona. Pedri Gonzalez. Pedri nagawa. Pedri. Rashford anarudishia Pedri. Poteza mpira hapa, Gerard Martin, very loose pass. Hii game ya kupoteza ball that carelessly. Hakimi. Poteza mpira pia Hakimi. Goalkeeper Chevalier ndiye alikuja ku replace Gigi Donnarumma.
I think both teams they will score. I still think both teams will score. I think both teams will score. Ferran Torres weak. 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 Gerard Martin ana recover mpira hapa for Barca. Patia Kubasi. De Jong, Pedri. Pedri bado na mpira, Kubarsi na maintain, anarudisha nyuma kabisa kwa Szczesny. Dani Olmo chagua Gerard Martin on the other side. Gerard Martin to Rashford. Tuko na back passes mingi sana. Tuko na back pass mingi sana Barcelona. Tuko na back pass sana. Tuna advance from one part of the field, tukifika hapo katikati inabidi wana back pass tena. I don't know why. Nice one. Lamine anakata, patia Jules Kounde, poor pass Dani Olmo, poor pass Dani Olmo, pigwa pressing, Pedri napoteza mpira, Pedri on the edge of the box, counter attack for PSG. Barcelona hatari Barcelona, mtapatikana msipochunga, cross inaletwa, rudi ndani, anasuasua na mpira Hakimi anasuasua na mpira, inatoka nje kona. Mna waste sana Barcelona mkifika kwa box. 10 minutes in. Hii ni mara ya pili yenye Hakimi amepata such a run. Na niwaulize, unajua kuna kitu moja yenye nimenotice yenye make sense. Kuna player wa PSG alikuwa injured kwa warm up, si ndio? Juu unaona hata kwa hizi lineup zenye nimeweka kwa screen, Zaire Emery anacheza na João Neves hayuko. So João Neves huyu mwenye ako hapa katikati between Nuno Mendes na Vitinha hafai kukua, alikuwa injured during warm up. Juu naangalia, najaribu kuangalia João Neves, kwani niletwa ndani, goal kick. Najaribu kuangalia, nashindwa, kwani PSG wako na 12 players. Juu mimi sikuwa nimeona Zaire Emery kwa lineups. Jules Kounde unafanya nini in your own that throw in Barca? I always forget to charge hizi headphones. I always do. So kama jana sasa, when I was sleeping, I should have left them on the charger. So I'll have to watch for the next how many minutes? 15 minutes without listening to it. Doku nagawa, nitapass kwa Bernardo Silva. PSG in behind. Cross inaletwa, hakuna mtu. Eric Garcia against Mayudo. Jaribu kumpiga chenga lakini Garcia korada. Barcelona recover the ball. Jules Kounde. Eric Garcia na pura anto uchafu. Man City having the biggest portion of possession up against Monaco. 12 minutes in. Monaco anajaribu kubreak. Ansu Fati is part of this Monaco team if I'm not wrong. Pamoja na jamaa anaitwa Balogan pia anachezea Monaco. Pogba, I don't know, I think Pogba is hayuko, ni wa Monaco but hayuko.
PSG in behind, Szczesny anakuja na toa chafu. Rashford unaruka aje. Throw in PSG. Throw in PSG. Ansu Fati amepiga bao 3 in the last amescore how many? Amescore 4 goals in the last 3 appearances as a substitute for Monaco. You might wonder why I keep focusing on Ansu Fati. It's because Barcelona would want him to succeed and Monaco inaletwa ndani, Gerard Martin anatoa. Rashford toa mpira. Kimbia na hiyo ball Rashford. Kimbia mbele msee. Nyinyi ndio mnafaa kuwa outlet watu kama nyinyi Rashford. Katikati. Kuna space man. Take advantage of that space. Neto in behind. Ferran Torres! Ay, imetolewa! Oh my goodness. Ferran Torres just wasting assists za Lamine Yamal as always. He's just wasting these chances as always. Amekata hadi goalkeeper. Goal post ilikuwa open, ana shoot baby shot za Banya anafikia ball natolewa. Amewaste 2 chances so far. This is my problem with this guy. This is my problem with Ferran. Ni zile bao zenye you expect him to score, he doesn't score. Haaland! Man City one goal up against Monaco. The Vikings strikes again. 1-0 for Man City. Sasa ebu angalia hiyo chance yenye Haaland alikuwa nayo. Angalia kwenye venye anascore hiyo bao. Most strikers hapo wana blanda. Alafu angalia Ferran Torres anapata chance kama hiyo na ana waste. Man, mimi ndio maana I want a better striker. After this season mimi I am demanding a striker. I am demanding for a striker after this season. For Barcelona. We need someone clinical hapo mbele. Unaona venye Haaland anasafisha chances wewe. Hiyo chance yenye Ferran, that should be a goal man. Amewaste assist 2 za Lamine Yamal. Goalkeeper wa PSG pia ulikuwa umepatikana in a very dangerous position. Ulikuwa unaenda wapi? Ulikuwa confused. Should I go? Should I stay? Another ball in behind. Dani Olmo. Hawa ni ma-wasters man. Ni watu wa ku-waste 2 chances. Wana waste hizi ma-assist za Lamine Yamal tu. Sasa hapo Dani Olmo alikuwa na crossia nani ball? Hawa pia wanaudhi hadi yao. Kwanza Dani Olmo na Ferran Torres, they are very annoying. Unaona tu venye hiyo chance yenye Zabani ametoa ikienda kuingia. You can just tell Ferran hana the clinicalness ya kufinish from there. In order for him to score from there, lazima umpatie hizo chances 3. Out of 3 chances, he will only score 1 from such a position. I need a better striker in this football club. I do, man. Donnarumma pia anapatikana in a dangerous place, but Man City wanaokoa. But PSG, they are not as compact as I thought they would be. Kwa sababu Barcelona, we are finding a lot of... Kubasi anapeana ball away. Vitinha. Mbaye on the other side against Gerard Martin. Mbaye corner. On the edge of the box hapa. Piga kitu. 1-1 Monaco. 1-1 Monaco against Man City. Piga hapa golazo hapa. The response from Monaco is instant. 1-1 Monaco against Man City. Carelessness by Man City hapo. Just utter carelessness.
Huyu jamaa amefind your space on the edge of the box aje. How is he finding so much space outside the box? Just angalia, just lazy defending as always by Man City. Lazy defending. Naangalia defenders wetu, naangalia midfielders wetu hapo hawajajipanga vizuri. Midfielders wetu hapo ndio wametu let down. Man, Dani Olmo, man, you are so annoying. Dani Olmo, you are so annoying. So painful to watch Dani Olmo. Pedri, anagawa, patia Rashford, mpira ndani, Ferran Torres, golazo! Ferran the Shark! Ferran the Shark! 1-0 Barcelona against PSG. Lovely assist by Rashford. Lovely assist by Rashford. Imetoa kila mtu kwa hesabu hiyo pass. Hata Ferran Torres, he was not sure about that chance. 1-0 Barca. Such a good assist by Rashford. Hebu angalia hiyo assist. Angalia hiyo assist. PSG lose the ball, that is Vitinha. Pedri gets the ball. He passes the ball to Rashford. He go completely onside. Hakimi is putting him on onside hapo. There's no doubt about it. There's no doubt about it. Ferran anapiga bao ya kwanza ya Barcelona ya leo. 1-0 Barca. Kata sio Ferran Torres. After wasting 2 chances, amefunga moja. Si unaona ratio yangu ya 1-3 na make sense. Ratio yangu ya 1-3 makes sense about Ferran. Atapata chances 3, atafunga moja. 1-0 Barca. PSG very careless with the ball up in the midfield and Barcelona instantly punished them. Kinatoka nje hapa for PSG, throwing Barca. One of the Monaco players is down. Niona pia Arsenal walifanya kitu, walipata bao. Haya, PSG wamepoteza mpira tena. Dion. Eric Garcia. Gawa chini kabisa Lamine Yamal. Jaribu outfoot ingine lakini namna gani? Hapo ni foul hapo by Ferran Torres. 20 minutes in, Barcelona 1 goal up against PSG. Arsenal naona wamepata bao moja against Olympiacos. Gabriel Martinelli hapo anafanya shughuli zake. Villarreal pia wako 1 goal up against Juventus. Bikautadze ana score for Villarreal against Juventus. Hizi games zingine ziko hazina mabao. Chevalier ni wa country gani? France. Changing hapa PSG, lovely work hapa, Hakimi atafikia hiyo. Naona Monaco na inabidi wanakuwa forced into an early change hapo. Vanderson anatolewa, wanaweka Kutara. He's down, he's crying. We can tell that Vanderson hajafurahia hiyo story. Haya, Man City hapa kuna venye mko na ufala. Ferran Torres poteza mpira hapa. Ferran kuwa na Ferran na Rashford kwa timi, it's a bit annoying. Ferran, Rashford na Dani Olmo, you can get easily annoyed because they are not doing how perform ile level yenye unataka wa perform in terms of the talent. Ile talent yenye wako nayo, they should be showing us much more. Kama sasa Rashford hii game mzima wamepata assist, okay sawa, acha nitulie. Kwanza I'm hating on Ferran na Rashford, nao ndio wametusaidia tukapata bao moja, but bado I'm not convinced. Bernardo Silva against PSG with the ball. Barcola anajaribu outfoot.
Barcola anajaribu outfoot. I didn't know there was a watch-along. There was a watch-along, bro. You need to tune in. You need to turn on the notifications. Notifications zikikuwa on anytime I'm going live. Even if it's by accident. Utakuwa unapata notification immediately. Haya. Nini? Man City hapa mnaweza shit the bed. Haya, kwani hao Monaco watasumbua Man City? Funny enough. I don't expect it. Morgan anasema notification iko on. But nimeona watu wamekuwa complain wakisema nini za YouTube hazifanyi. Barcola na blanda. Sasa unaona kama Araujo angekuwa angemfoul. If Araujo was the defender up against Barcola, angemfoul, I guarantee you. Angemfoul tu kama 2 years ago. This is why I want you guys to know why I don't have much faith in Araujo. Ametucost 2 seasons. Ile yenye alifoul Barcola unnecessarily na hiyo ya last year akienda kulala against Inter Milan. That is the genuine reason why I don't like that guy. Kwanza kwa Champions League. Aya, Barcelona cooking. Hiyo pass hapana. Lamine. Pass kama hizo usiwekee mtu kama Jules Kounde. Lamine Yamal. Piga una Ferran Torres. Ona Ferran Torres mse. Ajui hadi ma 1-2 nini. Rashford anagawa. Pedri. Kati Pedri. Una dribble sana young man. De Jong anakuja anaokoa. Pira bado ni ya Barcelona. 1-0 against PSG. I'll need a second goal. I will need a second goal to be slightly confident. Barcelona. Pedri. Kati Pedri. Anapiga chenga ya mwili Pedri. Anaachia Lamine majukumu hapa Pedri. Rudishiwa mpira Pedri. Anakata nje ya box. Dani Olmo. Bozo. Corner. Oh my goodness. It's going to be a good night, I can tell. Nimeingia YouTube kimakosa leo, thankfully. Hizo makosa kama hizo zinakuanga poa. Daniel wanna shoot up but to no success. I don't know why I keep thinking leo ni Thursday, kesho ndio Wednesday, kesho ni Friday. In my mind I keep thinking leo ni Thursday. I don't know why. Corner for Barcelona hapa, Lamine Yamal 26 minutes in. Lamine Yamal crosses the ball to no one. Referee anasema rudia hiyo corner. Corner round 2 for Barcelona. Hii game ya Monaco na Man City, kwani Man City mtaharibu nini? Are you going to ruin it? Corner for Barcelona hapa, Lamine Yamal anaenda corner ndani. Chance open. Rashford inatolewa. Tolewa hapa na defender. Eric Garcia anapelekwa chini hapa. Referee anasema hakuna kitu. The fraud Michael Oliver anasema hiyo si penalty. Haya, PSG anakuja kwa attack hapa Barcola anakata pasi, anapatia nini? Hatari. Anapiga nini? Kona. Achana na Olmo squeeze nani. Hakuna msi ananikatia Barcelona kama Olmo. Hiyo hebu tuone hii penalty claim ya Barcelona. Amemgonga though. Refa Michael Oliver, potential penalty. Amemgonga clearly on his foot. Made contact.
He made contact with him. Check over. Wana watch kitu wenye mimi na watch ama mimi si watch the same thing. Grinders ana shoot but to nothing. Grinders ana shoot hapa but iko bado off target. Free kick for PSG hapa near the box. Rashford anapatikana hapa na foul mbaye. Set piece for PSG. Set piece for PSG. 28 minutes in. Aya, PSG na set piece hapa. Naletwa ndani, Szczesny anatoa uchafu. Umego direct hapa PSG. Hakimi ana go direct, anasema I'm going for the goal. Szczesny anaiona anaitoa. Ilikuwa on target. That one was on target. Corner for PSG. Corner inapelekwa ndani, Rashford anatoa uchafu safi. Vitinha ana shoot, unaweza yako training ya American football. Bernardo Silva analeta cross hapa but imekuwa mingi sana. Haya, bado tuko 1-0 hapa Barcelona versus PSG. Man City 1-1 against Monaco. Hiyo ni foul ref na hiyo ni yellow card. Punda sana Michael Oliver. Hiyo ni yellow card man. That's a yellow card ref. Pedri amewin ball back and then akakuwa fouled. Ona. That's not a penalty. Si amemgonga, there was contact in the penalty box without winning the ball. There is no nini. There is no in between. Zabani made contact with Eric Garcia's foot and he didn't win the ball. Rashford man, kama hizi ma one on one ndizo mimi na expect Rashford una shine. Heavy again, heavy again when dribbling with the ball, Rashford. Nuno Mendes powering through. Hiyo ni yellow card. Hiyo ni yellow card De Jong. Hiyo ni yellow card all day every day. Vitu kama sasa hizi ndizo they annoy me about Barcelona kidogo. Unaona vitu kama hizo sasa, hizo zenye inabidi wana mtu ana jump into a foul hivyo kwa sababu amepanic, kwa sababu ameona danger. Sasa hizo ndizo huwa zinani throw off kidogo about Barcelona in terms of nitasema aje. Acha niache. Jioni, it's a clear foul. He knows what he's doing hapo akimfoul. Nuno Mendes bado ako chini analia. Sijui anataka nani akuja amchukue. Analia hapo. Contact with consequence. I thought Garcia tried to buy that, but there was contact. Achana na mambo ya kubuy ama kusell. Hiyo it's not part of the conversation. Foden anapiga kitu hapa, goalkeeper anatoa. Doku. Rodri. Katikati Rodri. O'Reilly's asleep. Dortmund lead against the Basque side that I don't like. Which Basques? Unajua kuna so many Basque
teams that you don't like. You don't like Real Sociedad. You don't like Athletic Bilbao. Which other one don't you like? Haaland pass is a bit heavy. Nuno Mendes is finally up on his feet. Rodri. Foden. Let across Foden. Kuna mtu katikati ya box. Bernardo Silva mpatia Rodri. Rodri ana shoot off target. Set piece for PSG hapa. Vitinha analeta. Rashford anakosa kupick up man wake. Hatari nje ya box. Hatari. Inatolewa. Nuno Mendes is back on the field for PSG. Vitinha pia ana attempt outfoot. And there's no luck, as always. Luis Enrique anakaa kwa bit bothered by how his team is progressing. You can see that kwa shati ya PSG, kuna hapa nyuma imeandikwa Zana Foundation. Zana Foundation is a foundation started by Luis Enrique on behalf of his late daughter who lost her life to cancer. Drawing for PSG hapa under Nuno Mendes. Haya. Pedri anaanguka. PSG bado na mpira. Pacho with the ball. Total attempts Barcelona 5, only 1 on target, which was the goal. We need to improve on that one. Geuka Ferran, pass ball. Gawa. Lamine Yamal anatafuta Rashford. Safi sana. Rashfordi namna gani? Mimi niko annoyed tu. I'm just annoyed. We're just fucking around. Hakuna outcome. We're just fucking around with the ball in the final that. Hakuna outcome. Rashford. Lamine Yamal. Rudisha nyuma kwa Pedri. Rashford, you're not direct enough. Hauko direct venye na expect ukue direct. That's a good pass by Rashford. De Jong na Ferran again asleep. Unajua we will be punished for this. They will score. They will score, I'm telling you they will score. Mimi ndio nakwambia. They will score. Sisi ni kama tumeamua, wacha tupumzike kwanza. Riley ampiga shot hapa, goalkeeper anaona, goalkeeper Monaco. Alikuwa offside hapo Ferran ama hakuwa offside? Actually, I don't like the Basque country. I don't dislike any team in that area. I've always loved Ernesto Valverde's Barca. Yes, but Barcelona is not in the Basque region, so I don't know if you mean I don't know what you mean by that. Hai. Umesupport point yako na kitu yenye haiko related. 1-on-1 ndani. I told you they would score. I told you kina Ferran Torres na kina Rashford. I told you PSG will score because of this nonsense that you're doing when you are attacking. I told you PSG will eventually score. So the aim of the game is to outscore them, not to defend. 1-1.
I told you they will score. Hata sijamaliza 2 minutes since I said that statement. Tumekuwa cut open again. Nuno Mendes powering through, ana pass ball, inakuwa bao. Defense yote imelala. Midfielders mmelala. Strikers you're not pressing. 1-1. Yellow card for Donnarumma hapa for Man City. 1-1 Barcelona versus PSG. Hatuko clinical in the final third. Ni kama they're just messing around with the ball. Ball nafika huko, Rashford anainua kichwa, anaangalia kwenye fans wako apige ball huko akiwa na Ferran. Dani Olmo contributing nothing so far. Naona Ferran Torres na jaba zake. Foul by PSG hapo. I'm very annoyed. That was a good run by Mendes. It's a good run because hakuna mtu mwenye anampick up. How is it possible huyu jamaa na score from there? From nothing. Hapo kwanza hata kuko na so many mistakes in that goal. So many mistakes. Si ile mistake yenye mtu mmoja ati amepeana sadaka mmeconcede. Na tutafungwa bao ya pili tu hivi. Hakimi. Hatuko sharp. We are not sharp anywhere in the field. Defensively, attacking wise, ona venye wanapata runs in behind. Ndio hiyo ball imekuja. I don't like how we are progressing. Kwa sababu kuko na so many danger signs. Kama tunacheza hivi dakika ya 40, dakika ya 36, na ikifika game ikifika dakika ya 80, si tutakuwa tumelala already. We are not sharp at all anywhere in the field. Attacking, defensive, midfield, zote ziko dead. Spendangi that you mentioned. Spendi that you mentioned. Spendi that you mentioned about Zana. I don't know why Enrique starts that pity party. It's not a pity party, say. It's not a pity party. You see, it's not a pity party. It's a pity party. Him starting a foundation on behalf of his late daughter, you see, how is that a pity party? Starts the pity party so we can pity him in big games now. See, it happened for a while, the foundation. The only difference ni this time, Barcola in behind. The only difference ni this time, oh my goodness, Barcelona, you're so fucking annoying, bro. You're so annoying to watch. The only luck that we have is that Barcola has never learned how to finish. That is the only way. That should have been a second goal for PSG. Ah, 22 half time. This is fucking annoying. Haaland! Na miss chance hapa Haaland. Chance ingine nje ya box, hakuna mtu, Barcola anapatia Hakimi, hatari. So annoying. Hata hiyo bao moja yenye tumefunga imetudanganya, we are so good. We are not that good in this game. Sasa hii PSG wameamka sasa. It's so annoying to watch team inacheza football this way. Inafeel ni kama since we scored, ni kama we just relaxed. We placed our hands in our pockets and we started just chilling in the field. And we are really struggling to press them.
we are really struggling to press. Anytime inabidi to press, wanatu outpass tu. Yani foul hapo, hiyo ni yellow card ref. Hiyo ni yellow card for Nuno Mendes, referee mpatie yellow card immediately. Immediately yellow card, immediately. Immediately yellow card. Hakuna stories mingi hapo for Nuno Mendes. And a nudge into Lamine Yamal. You hata si shoulder check. You're just leaning on him. Barcola ni bozo. Kama Barcola unajua hajai learn kufinish. Na I will still keep on holding that opinion. Haaland! Haaland gets the second goal for Man City. 2-1. Lovely header by Haaland. 2-1 for Man City against Monaco. Haaland with the 2 goals so far. 43 minutes on the clock. 2-1 Haaland for Man City. Angalia header. And heading is not his best it's not his best skill. But angalia venye anarukia hiyo ball. That sasa hivyo ndivyo anafaa kuwa na jump. Si unaona? Ameruka the perfect way. The perfect way. The perfect way yenye tunasemanga he should be jumping towards these chances. Ndivyo ameruka leo. Lovely header. Because the thing yenye nimeishi kufeel about Haaland ni akiruka he always goes juu sana to a point that akihead your ball inatoka tu nje. Sini, I think we've talked about this even in the channel. Acha tuone Rashford sahi atafanya nini. Rashford. Mchenga mwili Rashford. Leta mpira ndani. Ai, mbona wanang'ang'ania ball watu wawili? Why are they fighting for the ball? Two people, Dani Olmo, Ferran Torres. Me waste your chance. Nyinyi wote wawili. Wameenda kunaji for the same ball or two players. You know hata they know. Aya, Monaco wanajaribu kutuma reply hapa against Man City. 1 minute added on, game ya Man City nilio ndani, natolewa nje. Corner for Monaco. Corner for Barcelona, ipande nyingine Rashford anapiga corner nje. This is what we are dealing with. Ladies and gentlemen. This is what we are dealing with. Corner, anapoa corner anapiga nje, imagine. At this high level in the Champions League against the holders. Corner yani corner as a professional footballer, si heri upige itoke nje huko. Upige iende ikuwe throw in. How do we go from corner ni yetu, wewe ndio uko na corner, unapiga opponents wanapoa goal kick? That is very insane. Aya, De Jong. Pedrinho. Patia Lamine Yamal. Ona Ferran Torres. Bro, is so annoying, man. Pedri. Last 5 seconds of the game. Lamine Yamal. De Jong. Pedri. Poteza mpira. Foul for PSG. Halftime imefika. Very annoying first half. By Barcelona. It's very annoying considering that PSG hata hawajacheza anything and they have 1 goal. It's very annoying. First half. Hakuna hata mtu mmoja ameniimpress in that field. There's no one that is impressing me in that field for Barcelona so far in that first half. Hakuna mtu mwenye anakaa ni kama he's up for it. That should be a yellow. Rashford ametoka Zabani ni kama yuko. Anamtoka, amemtoka vizuri. That was a good skill. But other than that, Barcelona we need to do well.
kuna watu watasema you are overreacting bro, mbona una overreact, ni half time, you've already scored 1 goal. Yes, PSG have scored, but things can still go your way. My issue si mambo na kufunga mabao. My issue is how passive we look. Ama ni mimi pekee na unajua, labda I'm the only person who is feeling that way. Everyone that wenye mnawatch game ya Barcelona versus PSG ama mko kwa chat, can you please just comment? Maybe I'm being too harsh on Barcelona, but from what I've seen, they are wako tu okay. Like wanakaa ni kama they are just there to participate. Hata si to participate, kwa sababu to participate lazima uweke effort. Wako tu average, wako tu hapo tu, tuko tu. Si unaona hata bao wenye wameconcede. Hiyo ni bao wenye una concede, you concede when you're 5 goals up in the 80th minute and then the opponent gets something, wana score inakuwa 5-1. But hao wameconcede hiyo bao wakiwa 1-0, na wako tu, you're just chilling. Maybe standards zangu ziko juu sana. Maybe I'm the problem. Wacha tuangalie stats. Maybe stats they are going to zitatetea some of these players, although I don't think so. It reminds me vile the Catella. Huyu ni yule jamaa wa anachezanga club gani? Atalanta. Alikuwa anatoka Kulibali. Bro, I can't remember if I'm being honest. Siwezi kumbuka. If you're here and you're enjoying this short rant, hit the like. Barcelona 57% possession, PSG 43%. Hiyo ni expected kwa sababu both teams they rely on having a lot of possession. Expected goals 0.91 for Barcelona, 0.75 for PSG. Hiyo Barcelona, is it actually factual? I don't think it's true. But wenye Ferran aliscore, enye alimiss, hizo mbili zina add up to nini? Maybe zinaweza add up to 0.91. Shots ni 7, only 2 on targets, 2 big chances. Ile yenye Ferran alimiss ya Lamine Yamal na yenye amescore. Big chances missed ni hiyo moja. Hiyo yenye Ferran aliwaste. Big chances for PSG wako na 3, wamewaste 2. Passing accuracy ukiona Barcelona 90, PSG 86. Fouls committed, I don't think that's relevant. Tuteremke kwa passes. Pass in our own half, Barcelona 147, in opponent's half ni 99. Very low. Iko average. Iko tu sawa. Defense is duels won. Barcelona wamewin 22 duels. Ground duels only 54% achieving. Aerial duels only 2 successful dribbles for Barcelona. Hizo hata they don't matter. Obviously wataweka Ferran Torres hapa because he has the goal. Most touches for Barcelona iko na Lamine Yamal expected. Really nilikuwa na expect Pedri na De Jong ndio wana lead hapo. Nilikuwa na expect Pedri na De Jong ndio wata lead in terms of what? In terms of, oh my goodness, I'm floating. In terms of touches. But ukiangalia passes into the final third, Lamine Yamal akona 11 passes into the final third. Inamaanisha almost half of his passes ni passes zenye ana make into the final third. Hakuna player mwingine hata akona, the only player mwenye akona anaweza fikisha half, hakuna mwenye akona half of 11, which is 5.5. Maybe tunaweza sema Hakimi akona 5. But hakuna mtu mwingine, na huyu jamaa amejificha hapa. Zaire Emery pia akona 5. But you can see he is clearly ahead of everyone. Chances zenye ame create ni 2. Expected assists, how is it this low? It should not be that low. Sawa. Tani niangalie hiyo bench ya Barcelona juu I still feel tutahitaji hiyo bench. Rashford wamempatia 7.3 because he has an assist. Unaona kwa nini watching football with your eyes is very important.
So far amefanya nini? Passes 15 out of 18 si mbaya. But unajua mimi naangalia for a player that is attacking, mimi naangalia hizi huku mbele in terms of attack. Siangalia hizi mambo zingine shenanigans zingine zenye ziko huku. Sawa, ametoa clearance, it's okay. But hapa kwa attacking, accurate long balls 0 out of 1, accurate crosses 0 out of 1, passes into the final third 2, and your other winger kona 11. Heri hata ungekuwa na 5. 2 passes into the final third. Successful dribbles, okay, hiyo ni afu pia hapa kwa touches ziko low sana. Inafaa kukua hizi za opponent's box inafaa kukua ngapi? Kama at least 10. PSG hata sijui nani tunaweza angalia. Acha tuone Dani Olmo. Dani Olmo ako 27 years msee. 27. I was thinking ako 24. What? Dani Olmo na Rashford their age mates. My goodness. Do we think they can advance more than this? Ama hii level enye wako hii ndio their best. Shots on target 0 out of 2. Blocked shots 1. Touches 21. Si mbaya. It's not the best but iko too okay. 1 touch in the opponent's box. This is why nawaambia watch football with your eyes is very important, guys. As much as mnapenda stats, eye test is the best. Kubasi wamempatia 7, but hiyo bao yenye tumetoboka pia amekuwa involved hapo. Amekuwa involved kwa hiyo bao, ameenda kuslide aimlessly. Akaachia Mayulu. Ni Mayulu ama Manyulu? Mayulu, akaachia Mayulu space mzima, Mayulu akafinish. De Jong pia, I want more from you, man. Touches 30. Passes into the final that De Jong akona moja. Pedri akona 3. Haya, wacha tuangalie hizo games zingine. I'm tired. Arsenal wanaendelea aje against Olympiacos? Do you expect Arsenal to lose against Olympiacos at home? Really? Kwanza walianzisha nani? Tuone kama Arteta is a serious guy. Ameweka first 11 karibu yote. Amechange Timber, okay. Lewis Kelly ako hapa, but ni kama this season Calafiori ndiye anaanza hizo games. Trossard pia is there, Gyökeres ako hapo. Gyökeres amewekwa tu ndio farm goals hapo. A start pad hapo against Olympiacos. Bench Arsenal iko na nani? Bukayo Saka, Max Doman, Eberechi Eze, Declan Rice, Christian Noger, Ricardo Calafiori, Julian Timber. Na wako na bench strong. They have a very good bench, Arsenal. They have a... Ama ni juu hawa players wengine. Rice akiingia, Eze aingie, Saka aingie, bench si inaisha. Okay, so maybe it's not a factual statement. But okay, wacha tuone possession. 62%. 1.59 namaanisha walikuwa wanafaa kukuwa na... Okay, hiyo iko sawa. 1.59 for 1 goal. But kuna mtu amemiss chance kubwa hapo, inamaanisha hivyo. As much as they have scored. We need to have a conversation about Gyökeres. Why? He's so far so good. Mi sioni kama ako... He's average so far. Ako average so far. Ako so far. Hiyo performance yenye amekuwa nayo so far for Arsenal. Hakuna mtu anaweza sema it's too bad. It's not very impressive kama za Haaland. But pia si mbaya. But saa hii tuko Matchweek. Matchweek 2, Matchweek 6 EPL, Matchweek 7 tuseme EPL. By saa hii anafaa kuwa shaanza kushika moto sasa. Saa hii sasa ndio from now going forward sasa ndio anafaa kuanza kuscore sasa, kudeliver sasa.
Si August imeisha na September imeisha, yeah. Tunawapatianga only 2 months ya kusettle in. Dortmund against Leverkusen wamechezesha nani? I hope wamechezesha Echeverri. Echeverri anapata game time huku kweli? I don't think so. Grimaldo ako 30 years. Barcelona tulikuwa linked na Grimaldo during the summer, but Barcelona waliona ni kama hiyo age yake it's not worth going ama spending 30 million on. Sioni nani akicheza. Bade alihamia huku. Ule Bade mwenye alikuanga Sevilla. Nakumbuka last season akifoul Mbappe na peano red card yenye it's so dodgy. Jarel kwanza, kwani Leverkusen ni wa kucollect tu ma rejects. Flecken wa Brentford pia alikuja huku. Na kuna jamaa anaitwa Poku. 21-year-old from Netherlands. Okay, I don't know him. Garcia ni mgani? Alex Garcia. Spanish international. Nani ako wapi? Echeverri ako wapi? Mbona Echeverri achezi? Coach wa nini? Coach wa Leverkusen. I always like when Olmo plays. I never feel pressured. Facts. We need to have a conversation hiyo tumeongelelea not performing. Okay. Not performing. Is it not performing ama not being involved? Unajua hizo ni vitu mbili tofauti. But ideally they bought him for goals. Hakuna story mingi. Yeye ni msiwa goals kama Haaland. So tunafaa tukue tunaangalia tu mabao za. Na ndio maana nimesema sasa kutoka October moving forward we are watching Gyökeres. Mimi sasa ndio nimeanza kumwatch. Sasa hakuna excuses za he's still adapting. Wewe ni msiwa goals. Score goals. Acha story mingi. Tuangalie Echeverri amekuwa akifanya aje so far. Amecheza only 49 minutes. 49 minutes in 3 games. Hiyo ni less than 20 minutes. That is less than 20 minutes per game. Huku ni akiwa Man City. Tunaanza kuangalia hapa kwa Bundesliga. Cheza 6 minutes, 29 minutes, 23 in the Champions League. Okay, that's decent. 14 in the league and then 0 previously. Okay, sawa. I always feel our young players wakienda on loan. Ako how old? Ako 19. I always feel hiyo age ya 18, 19, 20, 21 inakuwa very tricky for young footballers, especially wakienda on loan. Hiyo ni ile age ya, for me, this is what I think. Hiyo ni ile age ya either you get integrated into the first team for the club that you're playing for, ama uende pahali penye utakuwa integrated into the first team. Hizi stories za malone, mimi sionangi kama huwa zina work for players of that age. Chatuone Napoli wanafanya aje? Hojlund. Hojlund anascore in the Champions League. Wacha hata tuone full screen. Achana na hapana. This is funny. Man United guys, this is funny. Hojlund anascore in the Champions League. Nyinyi mnacheza wapi? Which European tournament are you participating in, Manchester United? No one in Man is playing in any European tournament. Ona, kwanza assist ya De Bruyne. This is perfect. This is perfect. Oh my goodness, we can cook Man United. Hii hata imeniongezea furaha. Seeing Hojlund score from a Kevin De Bruyne assist. It's very fun. Jumani walikuwa nasema atumcreate chances ndio maana score, and then wakachange wakasema this guy is just not good enough. Maybe my midfielders wenyu ndio hawajui kazi ya kina Fernandes. Ukimwekea midfielder kama De Bruyne can turn Hojlund into a beast. Man, you hold your L. James imerudi, wacha niache waffling.
Games zimerudi. Stop timer. Naona Man City wamerudi. Pia Barcelona wako gangari. Barcelona pia naona wako gangari against PSG. Napiga second half hapa, game imeanza. Barcelona, you need to pull up your socks. Everyone in that field needs to pull up. Everyone in that field needs to go up. They need to go up by 2 levels. Everyone in that field for Barcelona. Everyone needs to go up by 2 levels for Barcelona. Haya, wacha tuone. Ai, bado they are outpressing us. Si outpressing. Ikifika wanatunini sana. Tunashindwa kuwa press. Kai, Rashford kwani uko jab? Is Rashford okay? Ama is he playing in a different game? Hai? Hiyo nayo bado ilikuwa red ya dog so. But Mbappe's fall was theatrical. Sasa hizi ni zile statements zenye tunazitanga aje? Contradiction. Statement A ama phrase A ina contradict phrase B. Haya, PSG na miguso. Pata run hapa, PSG in behind. Eric Garcia anatoa uchafu hapa, throw in PSG. Hoyland has always been good. Our shite coach prefer hiyo. Rashford is still a youngster. Rashford is still a youngster. Kaya sawa, acha tumpatie time basi, if that is what you want. If that is what you want, ni sawa. You want us to give him more time? Okay. Cross inaletwa ndani, Gerard Martin, safi sana. Lamine Yamal. Dani Olmo. Anagawa ball to Rashford, hatafikia. How many minutes to go before hii game iishe? 45 minus 2. 45 minus 2 ni 43 minutes. 43 minutes si mingi. I'm pretty sure it won't be the worst 43 minutes in my life, hopefully. Hopefully it won't. Ruben Diaz hapa anapiga high boot. Hiyo bench ya Barcelona iko na nani? Nishaanza kufikiria how we can impact the game from the bench. Because I'm not liking so far what I'm seeing. Bado intensity iko down sana. Balde, Christensen, Torrents, Araujo, Joe Fernandez, Mark Barnal, Mark Casado, Antonio Fernandez, Robert Lewandowski, Rooney Bardaje. Bado. Hapo sioni mabao kwa hiyo bench akia nani. Tuahitaji, sioni mabao bado. Labda Lewandowski akuje. Na hiyo fast touch yake venye ina degrade with every passing minute. We might not be able to bank on him successfully. The transaction inaweza kosa kufail, inaweza kosa go through. Aya, Pacho with the ball hapo, acha niache waffling. Patia Nuno Mendes.
Sasa hapo walikuwa analia handball nini na imemgonga kwa chest clearly. Are they drunk? Drawing PSG. We shouldn't lose to such a PSG team. Sasa Pedri unarudisha tu ball nyuma man. Ona Jules Kunde. Yaani huyu jamaa siku hizi kazi yake ni akipata ball ni kupass tu kwa Lamine Yamal. His attacking prowess has drastically degraded. Oof. Deflection hapa for Doku against Monaco but goalkeeper anaona. Jaribu kukal ball hapa Doku but nakuwa na deflection. Haya, 51 minutes on the clock. Hakuna contradiction. Like, ni deny of goal scoring opportunity. Jubade was the last man. Hatari kwenye lango. Hatari. Goalkeeper na wachukua mpira. Bernardo Silva against his former side. Inaitwa ndani. Inatolewa na watu wa Monaco. Jubade was the last man. He made a foul but I don't think Mbappe needed to. But sasa, so your issue is how Mbappe went down. It's not whether or not it was a foul. I don't think it was. I think it's a foul. But similar thing happened for ile ya Ferran Torres na Rudiger and they didn't even say it's a denial. Nimekumbuka vizuri last season. I was not saying that it's not denial. I was not disputing that it's a red card. I was disputing the fact that a similar situation occurred for Barcelona against Real Madrid, that is Rudiger. Oi, 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 hatari, hatari. Barcola anaacha mpira nyuma na slow down the attack. Barcola natolewa na Szczesny. Nini, hatari, Zaire Emire, nda cross ya chini, Barcola, poor fast touch, Barcola, inatolewa na Dion, bado PSG wako na mpira, Hakimi, Vitinha katikati, anarudisha nyuma. Mbaye. Why are you stopping? Hakimi! Ay, hapa tuko na jokes. Aki coach, do something. There is no intensity. Mi sioni intensity for Barcelona. Kwani the last game Barcelona tulicheza ilikuwa lini? Jana. Was the last game we played yesterday? There's no way how these players are playing the ball this way. Juventus wame equalize against Villarreal. Game iko 1-1. When was the last time Barcelona played a football game before today? Real Sociedad in Sunday. So wamekuwa na Monday, Tuesday to recover. Ndio maana wanakaa wako so wasted. Barcelona wako wasted mse. Hawana intensity. PSG walicheza Saturday. You can't give a yani banta hiyo. But you don't give it because Ferran Torres won't, it's not really a denial because he can't score. Ouch. Ball in behind, Szczesny. Guy. We might end up losing this game. We might end up losing this game. I'm already seeing it happening.
I don't like how this game is progressing. I don't like how this game is progressing. I don't like how we are progressing. Corner. Throw in for Barcelona. Chata nitafute tunes za kulisten to. Doku Lovely, Nico O'Reilly, namna gani? Throw in Barca, Gerard Martin. Rashfordi, attack. Be direct, usipass ball nyuma Rashford. Advance, advance. Chenga ya kwanza Rashford. Guy. Rashford anafanya Zabani akae Maldini. Anafanya nani akae Maldini. Pedri, shoot. Man, Pedri, man. The fuck am I watching, bro? Yellow card Dani Olmo. Hata Rodri hakai kama ako sharp. Kuna times zenye Rodri ana lose ball so unconventionally. Sijui kama ina make sense. As in, ana lose ball hata mi siamini huyo ni Rodri ame lose hiyo ball. Siamini ni yeye. Kama sahi ame lose ball hapo against Monaco in a very weird way. Sija expect kuona Rodri lose ball hivyo. Chevalier. Lucas Chevalier. Doku attacking for Man City hapa. Shoot. Barcola with the ball. Ball in behind. Good defending, Gerard Martin. Strong defending, strong on him. Very good. Very good. Very good defending up by Gerard Martin. PSG gained so much control in this game. I think since the 30th minute, influence yao imekuwa ikiongezeka tu. On a Rashford. Oh my god, this guy is not serious. This guy is not hafai kukuwa on this level. This level is too big for him. There's no way you're convincing me about Rashford. Anapasiwa bola ana waste. Dani Olmo amekuwa foul up. Apparently Dani Olmo was foul. Barcelona with a quick foul up with a quick free kick. Poor pass, Dani Olmo. Poor pass to Lamine Yamal.
It's such a poor pass. I just hii script nimeisoma one too many times. I've read this script so many times from Barcelona in the Champions League. On a Rashford. Anagawa finally a good long ball. Attack Lamine. Attack, usikubali warudi. Attack tu, pelekwa chini hapa, referee anapeana free kick. Anapeana free kick nje ya box hapa. Michael Oliver. Rodri anatolewa for Nico Gonzalez. Rodri hakuwa acheze game ya leo Pep. But I understand why you made why you played him. You played him 60 minutes ndio uone kama kutakuwa na some adverse effects in terms of his injury. But the fact that akona yellow card mtoe hata tu saa hii. Savinho pia anaingia wakiwa na Nico Gonzalez. Gonzalez on for Rodri. Doku anakuwa rested for Man City. Savio anaingia. Free kick for Barca hapa. Mbona Nuno Mendes hajapoa second yellow? Ref. Mbona hajapoa second yellow? Sinawambianga Michael Oliver is a very shit referee. Sasa anawaita wa-explainie nini? Free kick for Barcelona hapa. I don't know if we have someone that can take a free kick in this football club. But we are about to find out. Naona Lamine Yamal ako hapo. Naona Rashford ako hapo. But pia naona Dani Olmo. Acha tuone Rashford. Itakuwa Rashford ama Lamine. Itakuwa Lamine. Guy. Tangu Messi atoke hatujaipata mtu wa free kick. Tangu Messi atoke hatunanga mtu wa free kick. Hakunanga hata mmoja. Nataka kuona kama Husanov ako kwa bench ya Man City. He's not there. Apparently atarudi mid-October. Pedri. Manio directness bado ina miss. Directness ya Barcelona, I'm not feeling it. A good one. Eka tu. Dani Olmo. Dani Olmo, guy! Dani Olmo, auna Lamine bana pass ball. Me, I'm just tired of Barcelona, man. Chances kama hizi wana wastingi aje. How is it possible for them to waste such chances? Ona Dani Olmo ana shoot ball kwenye watu wako on purpose. Lamine Yamal anapata ball hapo, badala pass kwa mtu mwenye ako open ana shoot pia yeye. I'm fed up, man. Hizo ni chances ngapi wana waste? Wame waste corner hapo wakijaribu kufanya vitu zenye hata hazi exist. Pigwa chobo hapa. Rashford bado ana mpira. Pelekwa chini Rashford hapa. Foul. But I'm very annoyed when we are taking some of these chances. I am very annoyed by Barcelona. Very annoyed. Juu hii game kama tungetaka kukill hii game tungekuwa tumeimaliza kitambo sana.
I'm annoyed. Wamepiga hadi saba PSG, wametoa Zaire Emery wakaleta Luka Hernandez. Wamego defensive. Set piece iko kwa Rashford, ona apige nje tena. Napiga direct kwa goalkeeper. Na mina na shoot from nowhere off targets. Ndio hiyo PSG wana attack. Man, fuck this team, man. I'm not impressed with the performance so far. Savinho with the ball. PSG on a ball bado even after the corner. John Stones. PSG wana changing hapa but mpira ndoka nje, draw in Barcelona. City bado 2 goals up against. Si 2 goals up, bado 2-1 up against Monaco. Chesney toa ball. Barcelona nataka quick changes hapa, Lewandowski na Casado. So sijui nani anatolewa between Ferran Torres na Rashford. Is it possible tutoe wote wawili tuweke mtu mmoja mwenye ako serious? Remove two people that are not serious, replace them by one person that is serious. But intensity iko chini sana for Barcelona. I don't know kama ni juu wamechoka because they played a game. They've only had 2 days of rest. Nuno Mendes out wide. The worst thing yenye inaweza happen sasa ni conceding saa hii. Ay, Fabian Ruiz. Chesney anaiona lakini. Pass ball, Gerard. Oh, na.
Aya, Napoli pia wameequaliziwa iko 1-1. 1-1 Napoli Sporting CP. Juventus wamepata bao ya pili against Villarreal hapo. Si unaona tu nonsense. Final third iko inje kabisa. Hii game tusipo win, I don't care. Tusipopata 3 points, it's not a good sign. Substitute for Barcelona. Wametoa nani wakaeka Casado? Ama bado hizo changes hazijakuwa made. Dani Olmo anatolewa. Another game yenye amefanya nothing. It's becoming a constant pattern. It's becoming a constant pattern with Dani Olmo. Hizi performances zenye they are so blank. Lewandowski anaingia. Balde on for Gerard Martin. Lewandowski on for Rashford. Balde is back for Barcelona. So labda yeye alete some sparks on that left side. Casado ameingia for who? Casado ameingia for Dani Olmo. Nini? John Stones anakuwa substituted for Man City, wanaweka Matthias Nunes. Garcia anapatia Lamine Yamal ball. Chevalier with the ball for PSG. Savio attacking for Man City. Savinho kata tu hapo tu nje ya box. Reinders patia Haaland. Mierda. Pass ball kwa Haaland. Reinders. Good work hapo by Pedri. Ako chini, mpira unatoka nje. Haaland! Corner. Pedri is back on his feet. Araujo is warming up. I don't know why he's warming up. We don't need someone to come and bozo up. Throwing for PSG.
walete Araujo. Kufanya nini? Only bring him on if you want to concede one goal. Intensity go down sana. I didn't expect Barcelona bado tucheze hivi. Ile siku against Real Sociedad ilikuwa hivi. Sikuwa na expect pia leo itakuwa the same thing. Con Carlo Ramos inaonekana. Nice one, Pedri. Mbona unarudi nyuma, Pedri? Why? Why so many back passes? Why? Back passes ni mingi. So many back passes, man. So many back passes. Back passes hata saa zenye tuko in transition. Drawing Barcelona. I don't know why he's warming up. Sijui reason ya kuambia Araujo wa warm up ni nini. Unless you want to make things even worse. Casado ameingia na ashapigwa yellow card. Hiyo si yellow card, referee. You should grow up. Hiyo hata hakuna kitu yenye nafanya huyo mtu apoe yellow card hapo, sijui ni gani. Unless the referee is watching a very different game. Number 8 anatolewa, Pedri anatolewa, anaweka Bernal. Hizo game bado ziko hivyo. Arsenal bado 1-0 against Olympiacos, Barcelona 1-1, PSG, Leverkusen 1-1 against PSV Eindhoven, Dortmund 2-1 against Athletic Bilbao, Man City bado wako 2-1 up against Monaco, Napoli Sporting CP 1-1, sorry, and then Villarreal na Juventus wako na 2-1 lead. Aya, Lewandowski faster. Bro, Lamine Yamal una shoot ball ukiwa hapo, kwani unadhani wewe ni Messi? Go fuck yourself. Una shoot aji ball hapo. Are you serious? Kila mtu ananiudhi tu. Kama mtu if there is anyone mwenye amecheza leo for Barcelona, umenibo tu. Aya, lovely work hapo. Haaland in behind, defender na defend vizuri. Hakuna mtu mwenye ako serious. Aya, Kanglia anaingia. PSG wanaendelea tu kuweka watu wa mbio.
Corner for Man City. Foul again by Kubarsi. Stadium ya Monaco naona haiko full. Ni kama kuna parts. Hizi ni parts zingine zenye they are building or something. Set piece for PSG. Any grow up. Bro, hata si understand. Set piece for PSG hapa. Set piece ndani tutoe first contact, win the first contact. Corner for PSG. Monaco wanna make 3 changes. Kanglia na go show. Ni Kanglia ama ni Likang. Tutoe ball na header. Offside. Likang. Kwa offside hapo Zabanyi. Jules Kunde anapoteza ball. Bernal. Who's Monaco's coach? Hata sijui walai. There's a chance hapa. PSG attacking. Likang. Gonga post. Go. Megonga post hapa Likang. PSG walikuwa pate bao. Sai we are just sitting. Either we wait for a draw ama PSG to win. That is the highest probability. That was a goal msee. Ni venye amepress box sana. But alikuwa amekata watu. Alikuwa amefanya everything so well. Dortmund wamepata bao 3-1. Napoli wamescore wako 2-1 up. Very boring. Hakimi ana shoot inatolewa nje. Corner for PSG. Christensen anakuja kuingia for Barcelona. Inabidi hata we go defensive sasa. Garcia is down. Garcia off. Christensen on. Box kweli ama box. Watu wenye wanajua kucheza PS huwa wana shoot na box. Ushoot na
Wewe mtu mwenye ana shoot na oni mwenye aliambiwa tumia hizi settings. Alipata tu watu wakicheza akafunzwa hiyo siku. Kuna high boot hapo. Man City hapo kuna mtu akona high boot hapo. Hiyo ni penalty. Hiyo ya Man City hiyo inafaa kukuwa penalty. Hiyo inapaswa kuwa penalty. Barcelona nini mbaya? Unajua tangu Lewandowski aingie Barcelona, wameshindwa kutoa ball kwa half yao. Potential penalty check against Man City, hiyo ni penalty. Hiyo ni penalty. Hiyo yenye Monaco, hiyo ni high boot by Man City. That's a penalty. It should be a penalty. Mimi naweza sema ni penalty. Guy, Barcelona, what are you doing? Ni high boot. Na high boot kama ingekuwa in a different place, ingekuwa penalty, ingekuwa foul. Kwa hivyo ikikuwa kwa box pia ni foul. Acha tungoje tuone. Referee atambua ende angalia. Huyu ni referee wa Spain. Ona Ferran Torres. Akienda kuangalia it's a penalty. Kwa sababu it's a high boot ideally. Hakimi anapigwa yellow card hapa. Juan Manzano ama huyu referee anaitwa nani? Ameamua aje? Amewin ball. Oh, amewin ball by the way. That's a bad angle. Mimi nilikuwa naona from a bad angle ama. Kuna watu wampigwa red card hapa wanaambiwa atoke. I think ni pena. Wamepeana pena I think. Ama wamepeana nini? Oi. Nini inaendelea? Referee alikuwa ameenda kureview. Alafu watu wakaanza kupigana wakapoa red card ama. Mimi nimeona referee ametoka haraka nikadhani ati wamedecide si penalty. Bado wana review. Amewin ball. It's not a penalty. Amewin ball. Bro, hii ni 50-50. Hii ni 50-50 mse. Hadi mimi na feel ni 50-50. But amewin ball. Nico Gonzalez amemake contact na ball. Na Eric Dyer ndio ana move towards mguu yake. Si mguu ina move towards Eric Dyer. It's not a penalty. It's not a penalty. It's not a penalty. I have changed my opinion to it's not a penalty. Amepeana penalty. Ya. This referee. Amepeana aje penalty. Niliona tu ni fraud wa La Liga nikajua hapa tutachoma. I just knew. The moment niliona nilijua tu jamaa atapeana penalty. Haya, Barcelona wanapatikana in behind. Barcelona hatare! Golazo PSG. PSG wamescore. Fuck, niliwaambia tu. I told you we will lose this game.
I told you, unless tutolewe na offside. Penalty for nini? For Monaco. 2-2 Monaco wamescore. He's behind the ball. Hiyo ni bao. Bao zimetoka pande zote mbili instantly. Hiyo ni bao. Hiyo ni bao for nini? For PSG. Zero intensity. Si niliwaambia hakuna intensity amsikie. Intensity iko down, man. Intensity iko tu chini. Zero intensity. Aya, sija adjust timer. Hakuna intensity. See, I told you guys from the what minute? I told you since we scored in the 20th minute, Barcelona hawajafanya anything. I told you. Hatuwezi cheza na hiyo high line na bila intensity. Haiwezi work. Haiwezi work. It's as simple as that. Haiwezi work. It's impossible. If you want to play with such a high line, lazima ukue very intense. Haya, wameingia tena. But that guy is not very experienced for such occasions. Madakika waliongeza 3. PSG with the ball. Isha hivi. Isha. Game isha. Game isha. Do we have even anything to say? Ama to watch here Man City edition and then we talk about the game. Kwa sababu I don't think hata there's anything to talk about. There's nothing to talk about. There's nothing to talk about Barcelona. Wamecheza game zima bila intensity. Arsenal 2 goals up against Olympiacos. Man City 2-2 shitting the bed as always. Napoli 2-1, Villarreal 2-2, Dortmund 4-1. Is there anything yenye tunaweza sema yenye sijasema during that watch along? I don't think there's anything I can say about that game. Barcelona losing against PSG.
I think it's becoming a constant script for Barcelona. Whatever happens to lazima PSG watushinde, especially when they come and play at our home stadium, if you consider this our home stadium. But I said it 5 minutes before the game. I said this is not a game we should be losing. As much as we want to come up with excuses venye tuko na injuries, PSG, they are far worse than us. Hawana Kvaratskhelia, hawana Dembele, hawana Due. Those are their three biggest names in terms of attack. Sisi, the only person we are missing up front ni Rafinha. Hawa watu wengine wenye wako injured, labda useme Rafinha na goalkeeper wetu. Although sidhani leo ati goalkeeper kuna mistake amemake sana, ati we needed Joan Garcia sana, although we've conceded 2 goals and lost the game. But I said it, from the 20th minute, hii game imecheza how many minutes? 93 minutes until the last minute, Barcelona zero intensity. Zero intensity by Barcelona. And it's not shocking. Unajua the worst part about this such games ni losing such a game, you know you deserve to lose such a game kwa sababu I'm chasing intensity, chances zenye mnapata you're not scoring them. If those two things you're not doing them very well, you will lose that game. Ni mara ngapi hata last season tumeona Man City wanafanya kitu kama hii and then they end up losing the game. They score the first goal, they go to sleep, they consider an equalizer, opponents score the final goal and the game ends. Hawana intensity Barcelona at all hiyo game mzima from the 20th minute. I don't know kama naezeka stats hapa kwa screen during the recording. But again, naona stats, they are just basic. Sorry about that. Barcelona, you can see 47% possession, 53 PSG. Now, I'm pretty sure, unaona hii ya PSG, from the 20th minute ukiangalia who possessed the ball more than the other, uta notice that nani ndio alipossess ball sana, PSG. I'm not even shocked that we lost. If you go back na uangalie Watchalong, nilisema hii game we will lose. I think I said it during the 74th minute. Ni 74th hapana. Juu hata dakika ya 36 I mentioned kama tunacheza with lack of intensity hivi na tuko dakika ya 36, I think I mentioned it. What will happen tukifika dakika ya 70? They will score a goal. Na hiyo ndio kitu happen. The only weird thing ni bao yao imekuja late, imekuja dakika ya 90. But from the 20th minute ukiangalia possession stats, you could tell that PSG walikuwa na grow into the game eventually slowly wanaenda tu wakigain momentum despite the fact that wako na players hata wengine wenye we don't know. Few minutes before the game, João Neves alikuwa injured, a regular starter for them akatoka aka drop from the game, ikabidi wa make a change, but they were not even bothered by it. The first 20 minutes walikuwa nakaa a bit shaky, but after that they've played well. Wamecheza with zero intensity, hawajakuwa intense sana, but they've ended up winning the game. Wamecheza kama Tottenham against Man City. That is how Tottenham plays against Man City every time. Wanawaachia nyinyi mfanye kenye mnafanya. By the time nafika dakika ya 90, we will have scored our goals and go home with the win. Na hiyo ndio kitu yenye PSG wamefanya leo, but Barcelona, it's so embarrassing kusema, especially hiyo kitu ya intensity. It's so embarrassing to say it. Hii mambo ingine ya scoring chances nitakuja kuongelelea, but how do we lack intensity when we are playing with a high line? High line iko hapa, but hakuna mtu mwenye ako na intensity, hakuna mtu ana press. Tumestruggle kupress hiyo game mzima. The only time yenye tulipress successfully ni ile yenye Pedri alikuwa kwa box ya PSG. I think akapress ball against Zaire Emery. He didn't even successfully win the ball back. But other than that, hakuna occasion nyingine yenye Barcelona tulipress tukapata ball vizuri. Rashford umecheza sijui how many minutes, umepata assist, but isidanganye watu that umecheza game vizuri. Ferran Torres most chances as always. Lewandowski amekuja dakika ya 75. Hakuna kitu yenye mimi nimeona ameoffer. Lamine Yamal second half gone. De Jong tangu apate yellow card first half hajafanya anything. Yani in short tumekuwa too exposed by PSG. Tumekuwa exposed. But we played a game on Sunday. So tumekuwa na 2 days of resting, but mimi I won't use that as an excuse because intensity ilikuwa low sana. Na kama tulikuwa tunataka intensity change, si tungeweka players wenye basi they are even more fresh from the first minute. Ukitaka kuona that it's not an intensity issue, si ati wamechoka to a point hawezi press. Ni hao tu wako tu yolo. They're just enjoying things. They are playing football for Barcelona, so life yao iko poa.
but again this is very embarrassing. It is very embarrassing that tunaweza lose against PSG na hao wako na more injuries than us. Hizo bao zenye tumeconcede pia ni watu tu wanalala tu in their respective positions. There's nothing else yenye mimi naweza sema